Okay, so as I said yesterday, today's session will be on the role of banks in economic development. So we covered the financial industry yesterday, Yes, sir. which are all the the players in the financial industry. What are all the products which are available in the financial industry? The what are the primary markets? What are secondary markets? What are why there should be regulation Sir. and things like that. So Yes, sir. we have covered the financial market yesterday. Yes, sir. Today we will look at how banks contribute to the economic development of the country. So as I said in yesterday's session, banks are intermediaries. Okay, Yes, sir. banks Yes, sir. banks are intermediaries between borrowers Borrower and lenders. and depositors, right? Depositors. Yes, sir. Okay, but you must always remember one thing. There is one important point in this. The Yes, sir. borrower does not know the depositor, or the depositor does not know the borrower, Borrower. right? Yes, sir. So today, let's say you deposit 1 lakh in a bank. Okay, Yes, sir. the bank knows you. Yes, Okay, sir. Yes, sir. from that 1 lakh, the bank gives two people loans of 50,000 each. Yes, Okay, yes, sir. the bank will know those two people to whom they have given money. Yes, sir. Correct, but Yes, sir. those two will not know you, and you will not know to whom your money went. Yes, sir. Okay, that is an important aspect of banking or of intermediation. Okay, Okay, sir. only the intermediary knows both the ends of the bank, right? Bank. Only the Yes, sir. bank will know from whom it collected money and to whom it gave that money. Yes, sir. Okay, the customers here will not know where their money went. Yes, sir. So you go to a bank trusting the bank, not Bank. the borrower. Borrower. Right? Please Yes, understand this very important concept. yes, Okay, sir. the borrower comes to the bank believing the bank, not the depositor. Yes, sir. Similarly, the depositor goes to the bank believing in the bank, not in the borrower. புரிஞ்சிச்சா? இப்போ நீங்க டெபாசிட் பண்றீங்க, ரெண்டு பேர் அந்த அந்த அமௌண்ட்டை கடனா வாங்குறாங்க. உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னு தெரியாது, அந்த ரெண்டு பேருக்கும் உங்களை யாருன்னே தெரியாது. ஆனா பேங்க்குக்கு உங்க எல்லாத்தையுமே தெரியும். Ah, yes, sir. ஓகேயா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். எதனால பேங்க்குக்கு உங்க எல்லாத்தையும் தெரியும்னா, நீங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணி பேங்க் கிட்ட போறீங்க. Bank. ஓகே, நீங்க எதுல ட்ரஸ்ட் பண்றீங்க பேங்க்கு? பேங்க்கு பேங்க்ல நான் கொண்டு போய் பணம் டெபாசிட் பண்ணுனா, Yes, sir. ஒண்ணு அவங்க அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, Yes, sir. ரெண்டாவது நான் கேட்குற நேரத்துல அந்த பணத்தை எனக்கு திருப்பி கொடுப்பாங்க. இந்த Yes, sir. ரெண்டு கான்ஃபிடன்ஸ், இந்த ரெண்டு ட்ரஸ்ட்டும் உங்களுக்கு அந்த பேங்க் மேல இருக்கணும். அப்பதான் நீங்க அந்த அந்த பேங்க்ல போய் உங்க பணத்தை டெபாசிட் பண்ணுவீங்க. Ah, yes, sir. ரைட்? Yes, sir. சிமிலர்லி ஒரு பாரோவர் என்ன நினைப்பாங்க, நான் இந்த பேங்க்ல போய் பணம் வாங்குறேன், ஒரு பர்டிகுலர் டென்யூருக்கு வாங்குறேன், அதாவது 1 இயர் பர்சனல் 1 லோனோ year, இல்லை 2 2 years, இயர்ஸ்க்கு 3 years. பர்சனல் லோனோ வாங்குறேன். அந்த Yes, sir. டென்யூருக்கு முன்னாடி இந்த பேங்க் என்கிட்ட வந்து பணம் கேட்க மாட்டாங்க, நான் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பே பண்ணா போதும் பேங்க்குக்கு, Yes, sir. அப்படிங்கிற ட்ரஸ்ட்ல தான் அவங்க வந்து பேங்க்ல வாங்குவாங்க. Yes, sir. ரைட்? ஸோ Ah, yes, sir. பேங்கிங் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ், இட் ரன்ஸ் ஆன் ட்ரஸ்ட், இட் ரன்ஸ் ஆன் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. Okay, only the bank will know all the sides, nobody else Yes, will sir. know. Yes, sir. Right? Very important things. You must always remember this. Ah, Okay. okay. Okay, sir. Now let's get into the economic development. 1 minute. Okay, how do banks facilitate economic growth? Okay, banks facilitate economic growth. Yes, sir. Okay, by capital allocation. Okay, yesterday we saw how banks act as an intermediary towards capital formation. உங்களுக்கு Yes, sir. நேத்திக்கு புரிஞ்சது இல்லையா? Yesterday we discussed this, Yes, sir. how short-term funds are collected by Yes, sir. banks and given for long-term capital formation. Yes, sir. Okay, banks Yes. collect money from different customers for different tenures of Different period, tenures of the period. and they give it out to other customers, other individuals, or other borrowers, or other corporates, other companies, governments. They give it out, and this results in capital formation. Capital Because capital formation, as you know, is a long-term lending. formation. Okay,
Okay. Long-term lending. Yesterday we saw money market and capital market. Okay, you must Yes, sir. relate that to this. Okay, Yes, sir. so when banks convert money markets, the money from money markets into capital markets instruments or capital market lending, then it results in capital formation. Sir. Capital formation results in setting up new factories, giving employment to more people. So the overall economic development happens. Okay. Now look at this. In India, savings rate 30 to 35%, and banks can mobilize such resources. Okay, very important. India has one of the highest, savings rates in the world. Okay, our customers, our Indians, we save a lot of money. Okay, Yes, sir. but it is kept as cash in the small savings at the homes. So many ways in which it is kept as small savings as cash. Okay, Yes, sir. but if it is remaining as cash, it is unproductive. Yes, sir. Okay, because it doesn't lead to more capital formation. Correct. Yes, sir. But when it comes into the formal banking industry, it can be given out to industries or individuals, and it will result in capital formation. Yes, sir. That is an important role that a bank performs. We collect savings from customers and we allocate that capital to different customers like individuals or corporates or companies, and this results in capital formation in the country. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. Financial savings made in the banking system have a relationship with GDP growth. Very good. Such financial working where we bring in savings and we lend it out to customers has an important factor in GDP growth. We will look at it as we come along. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Entrepreneurship. So, who funds entrepreneurs and startups? Very simple, right? Sir. Startups, entrepreneurs, they have to go to banks for lending, Lending loans. right? Yes, sir. As you would have read in several reports, Yes, sir. India's economy is dependent on entrepreneurs, startups, and all that. So they will drive job growth. Yes, sir. So who gives them the capital to start their companies? It's the banks, Bank. right? Yes, So sir. banks play an important role in collecting savings from customers and lending it to corporates. Corporates. Now, please understand, you must understand here that you as a banker, Yes, sir. right? You have to play the role in both the sides. Yes, sir. So when you join a bank, as you progress in your career, Yes, sir. you will be given targets to collect savings account, to bring in current accounts, Yes, sir. correct? Yes, sir. And then you will also be given targets to give lending to customers. You would be asked to do personal loan. You would be asked to do gold loan. You would be asked to do several other loans, working capital loan. Yes, sir. You will be asked to do vehicle loans, Yes, sir. consumer good loans. There will be several loans which you would be asked to do by the bank, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At that time, you should not come up and question, sir, this target is very high, I cannot do all this. Now, please understand why we are making you understand Yes, sir. why a banker has to do collection of deposits and also lending out the money, right? Yes, sir. Yes, sir. You as a banker, you will have to play your role on both the sides. Sir. Okay, you cannot play only one role. Let us assume you play only one role. Let us assume your role is only to collect deposits, Yes, sir. right? Yes, sir. What happens if you, let's say, you bring in 1 crore of deposits into the bank? Okay. Yes, sir. Now, how will the bank make money? How does the Start bank make money? to open a new account. ப்ராஃபிட்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் பேங்க்குக்கு? ஒரு அதான் இடத்துல சார் டெபாசிட் வாங்கிட்டாங்க, 1 crore டெபாசிட் வாங்கிட்டாங்க, அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க்ல? திரும்பி லோன் கொடுப்பாங்க சார். That is எதனால paying off கொடுக்கணும்? loans. எதனால கொடுக்கணும் சொல்லுங்க? இதனாலனா அப்பதான் சார் பேங்க்குக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணி தரும். இல்ல, அதாவது இதுல வந்து நீங்க ஒரு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இதுல தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகே, எஸ் சார். நீங்க டெபாசிட் வாங்கும்போது ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட 6%, 7% நாங்க பே பண்றோம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாங்குவீங்க, எஸ் சார். ரைட்? எஸ் சார். பட் வென் யூ ஆர் லெண்டிங், அட் வாட் ரேட் வில் யூ லெண்ட்?
Above that percentage. Above 12%. Yes, sir. Correct? Yes, sir. So you are collecting deposits at 7%, 6%, but you are lending at 11%, 12%, 13%, depending on whatever you're lending. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So there is a difference in the interest. Correct? Yes, sir. There is a difference here, right? Yeah, sir. So you must always remember banks collect deposits at a lower interest rate and give lending at a higher interest rate. Higher interest rate. This is a basic concept. Yes, sir. Okay. Yes, sir. We will come to it. All these you must remember what banks do. Okay. Now coming to your example, you have collected 1 crore. Okay. You Yes, sir. brought a deposit of 1 crore into the bank, Yes, sir. but you are not achieving your lending target. What happens then? அப்போ என்ன நடக்கும் தினேஷ்? பேங்க்குக்கு இன்கம் வராது சார். பேங்க்குக்கு இன்கம் வராதுங்கிறது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம், நீங்க அந்த டெபாசிட்டருக்கு நீங்க நீங்க அக்ரி பண்ண 7% கொடுக்கணும். எஸ் சார். புரியுதா? ஒண்ணு உங்களுக்கு இன்கம் கிடையாது, ஒரு சைடுல நீங்க லெண்டிங் பண்ணாததுனால எஸ் சார். உங்களுக்கு இன்கம் வராது. எஸ் சார். ஆனால் அதே நேரத்துல நீங்க கஸ்டமருக்கு உங்க டெபாசிட்டருக்கு என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க? நான் ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு 7% கண்டிப்பா கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிற கமிட்மெண்ட் கொடுத்து தான் நீங்க வாங்கியிருக்கிறீங்க. எஸ் சார். கரெக்ட்? எஸ் சார். அப்படிங்கும்போது நீங்க லெண்டிங் பண்ணாததுனால டெபாசிட்டர் நாளைக்கு போய் சொல்ல முடியுமா, ஆமாங்க என்னால லெண்டிங் பண்ண முடியல அதனால நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? ஒரு டெபாசிட்டர்கிட்ட போய் முடியாது சார். சொல்ல முடியாது இல்லையா? முடியாது சார். அப்படின்னால் எவ்ரி பேங்கர், please understand, has the responsibility to collect deposits as well as to lend that deposit, as well as to give money. எஸ் சார். Both of these responsibilities are primary responsibilities of any banker. எஸ் சார். So today you cannot come back and say, I can only collect money but I won't lend. Or you cannot come and say, I will go and lend but you give me money. Unless you collect deposits, where will the money come to lend? நாளைக்கு நீங்க வந்து let's say you are a loans manager. Okay. You say I have to give personal loan 1 crore. Right? எஸ் சார். எஸ் சார். But if you are not collecting money from the customer, where will the bank get money to lend? They won't have money, right? So it, as a banker, it is very important for you to understand that you have to play your role on both sides. You have to play your role in, collecting deposits. You have to play your role in lending the money also. Both are primary responsibilities of a banker. Okay? Yes, sir. Okay. Another important role of a bank is investments, right? We finance large scale, manufacturing facilities, infrastructure development. These are critical for economic expansion, creating jobs, boosting productivity. Consumer spending, very important. How do we boost consumer spending? Yes, sir. By giving loans for cars, for homes, Yes. for education, right? Yes, sir. And through this, the economic activity will improve. Yes, sir. Tool for inclusive development. So now we are prioritizing, that everybody should have an account. Yes, sir. PM Jandan, PMJDY accounts, PM Jandan Yojana accounts, PMJDY accounts, zero balance accounts, no frills accounts. There are several, zero balance accounts which are also available for everyone to have the account. So banks play a critical role in ensuring that all the people in the country will have an account. Then only government schemes can get passed on to them. Okay, so tomorrow, so you know about the gas subsidy. There is a subsidy that the government provides for, gas cylinders. Okay. How is that given? That is given through direct cash transfer, right? Yes, sir. But how will it get transferred? By the customer having an account. Only if the customer has an Aadhaar linked account, the direct cash transfer will come to the customer, right? Yes, sir. Yes, sir. So banks have to open such accounts. So Yes, it is and it is an important role where we are including everybody. Every Indian should have an account. So Yes, we sir. are working towards financial inclusion. Smoothing of international trade and commerce, very important role. So in yesterday's slides we saw that banks play a role in payment and collection of funds. Yes, Okay. So for example, let us say you are in Chennai
Yes, sir. Okay, you are running a a shop or trader trading concern. Yes, sir. You buy sports goods. Let's assume you sell sports goods. Okay. Yes, sir. From where will you buy sports goods? You know where From sports some goods are made in India? sports books or something. Huh. சென்னை உண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் சார். குட்ஸ் உங்களுடைய பால்ஸ் ஃபுட்பால்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எங்க இருந்து வரும் தெரியுமா? தெரியாது சார். ஓகே, இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் லூதியானா இன் பஞ்சாப். எஸ் சார். லூதியன். ஓகேயா? எஸ் அது ஒரு சார். பிளேஸ் தட் இஸ் a big ஹப் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் குட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. புக்ஸ். ஓகேயா? எஸ் அல்ல சார். இல்ல சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். நீங்க இந்த யூ லெட்ஸ் சே யூ ரன் a textile shop. ஓகே. எஸ் சார். எஸ் சார். You know where these sarees and all comes from? sarees விக்கிறாங்கல்ல டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ஸ்ல. எஸ் சார். அது எங்க இருக்கு மில்ஸ்? மில்ஸ் நிறைய பிளேசஸ்ல இருக்கு சார். இப்ப சென்னையிலேயே சவுகார்பேட்ல இருக்கு. நோ 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 நோ. சவுகார்பேட் இஸ் a ட்ரேடிங் பிளேஸ்மா. எஸ் சார். மில்லு அதை ட்ரேட் பண்றதுக்கு மில்லு எங்க இருக்கு? மில்லு எங்க அந்த சாரி எங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க? இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் குஜராத். ஓகேயா? குஜராத். ஓகே சார். ஓகே சூரத் ஓகே சார். சூரத்னு ஒரு இடம் சார் இருக்கு. சூரத் சூரத் சூரத். ஓகேயா? ஓகே சார். அது ஓகே. சூரத்ல தான் வந்து நிறைய மில்ஸ் இருக்கு. ஓகேயா? எஸ் சார். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து லெட்டஸ் சே யூ ரன் அ டெக்ஸ்டைல் ஷாப். யூ எஸ் ஹேவ் சார். டு பை 10,000 rupeesக்கு sarees வாங்கணும். ஓகே. எஸ் சார். நீங்க யூ ஹாவ் அ மில் இன் சூரத் அண்ட் யூ கால் him and tell him ஐ நீட் 10,000 rupeesக்கு sarees வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க. எஸ் சார். ரைட்? எஸ் சார். அவரு அனுப்புறாரு உங்களுக்கு sarees. ஓகே ஃபைன். நீங்க ரெகுலர் பார்ட்டி யூ ஆர் டூயிங் இன் பிசினஸ். ஸோ ஹி எஸ் சென்ட்ஸ் யூ சார். த saree. ரைட்? He எஸ். says you have to give me the money once the goods reaches you. ஓகே. எஸ் ஏன்னா சார். ஏதாவது டேமேஜ் இருந்ததுன்னா யூ வில் சே தட் தீஸ் ஆர் டேமேஜ் ஸோ ஐ வில் டிஸ்கவுண்ட் இட். லெட்ஸ் சே 9,000 10,000 sarees 1 lakh rupees. எஸ் 1 சார். lakh rupeesக்கு ரெண்டு sarees டேமேஜ். ஸோ 500 rupees ரெடியூஸ்ட். ஸோ 99,500 நீங்க கொடுக்கணும் அவருக்கு. எப்படி கொடுப்பீங்க? யூ வில் கிவ் him as a check. You can give him as a demand draft. You எஸ் can do சார். online payment. எஸ் சார். Right? You can do whatever. Okay, there are multiple modes on which you can pay. All of these are done by who? பேங்க். By the bank, right? பேங்க் அக்கௌண்ட். எஸ் Imagine சார். today there is no bank ன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க அவருக்கு சூரத்ல இருக்கவருக்கு? If the banking system is not good, எஸ் சார். how will you make the payment to the person in Surat? மணி ஆர்டர். Money order. How long will it take? Any idea? மினிமம் 5 to 10 days. Hmm. So the economic activity will slow down if banks are slow. Please எஸ் சார். understand this. எஸ் சார். எஸ் சார். Okay, எஸ் சார். if banks are fast and if banks are good, the எஸ் சார். economic activity increases tremendously. 10 நாள் ஒரு ஆக்டிவிட்டி டிலே ஆகிறதுக்கு பதிலா அதுக்கு இமீடியட்டா நீங்க உங்களால செட்டில் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா imagine how much activity can happen. எஸ் சார். எஸ் சார். You got it? எஸ் So சார். very important role of a bank is payments and collections. Okay. One is yesterday we saw we do local payments and collections and also we do international payments and collections. So ஒரு banking system if it is not good, you said even a local payment will take 5 days, 7 days, 10 days, right? எஸ் சார். Imagine you have to import from let's say Germany or you have to import from USA, right? How will you settle money to them? How will you pay a German company for import of machinery? Let's say you're importing some machinery from Germany. Okay. How will you settle them? If you don't have a banking system, you cannot do it. So a banking system is very, very important for international trade and commerce. சார். Ah. சார் என்ன ஒய்ஃபை ஆஃப் ஆயிடுச்சு சார். இப்பதான் கனெக்ட் பண்ணேன் சார். ஓகே ஓகே. எந்த இடத்துல கட் ஆச்சு? அந்த ஜெர்மனில இருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ற. ஜெர்மனில இருந்து நீங்க ப்ராடக்ட் let's say you are importing some machineries. எஸ் சார். Okay. எஸ் சார். Imagine a local payment itself, if the banking system is not good, it will take, 5, 7, 10 days. எஸ் சார். What will happen to an international payment? Will you be able to import? நோ சார். The German person will simply say, I cannot give because how will I collect money from you?
Yes, sir. and you yourself cannot go and buy in Germany. Yes, Otherwise, you sir. will have to carry cash, right? Yeah. Yeah, yeah, sir. The problem with that is you will carry rupees. Yes, sir. Germany is dealing in euros. Yes, sir. How Euro. will you accept rupee? What will you do with the rupee that he accepts from you? Yes, sir. They Okay. expect their So there money. are Yes, sir. several complications in international trade and commerce, but banks enable international trade and commerce, and through that, our country grows. So tomorrow you import a good, robotic machine from Germany. Yes, sir. Okay, you keep it in your factory. Instead of, let's say, 10,000 pieces, you can produce 100,000 pieces. You can run Yes, that sir. robotic factory 24 hours, right? Yes, sir. But with regular labor manpower, you cannot run it. Yes, sir. Your factory can, double production or triple production with machinery. Yes, sir. Yes, sir. So it is important. International trade and commerce is extremely important for economic growth, and banks, enable those transactions, Yes, sir. right? Helpful in development of priority sectors. Okay, this is what I wanted you to read yesterday. Okay. Yes, sir. So government has identified certain sectors as priority sectors. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Priorityனா என்னது தமிழ்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா முக்கியத்துவமான செக்டார்ஸ். ஓகே. Important. Yes, sir. இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செக்டார்ஸ். ஓகே. Yes, sir. Yes, sir. அதாவது நம்ம நாட்டுடைய எக்கனாமிக் growthக்கு ரொம்ப முக்கியமான செக்டார்ஸ் என்னலாம் அப்படிங்கிறத Yes, sir. கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, லிஸ்ட் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. Yes, ஓகே. sir. அது என்னலாம் ப்ரையாரிட்டி செக்டார்ஸ் என்னலாம்? அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே. Agriculture, micro, எம்எஸ்எம்இ, small, and medium ஸ்மால் அண்ட் enterprises. மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், எக்ஸ்போர்ட்ஸ், எஜுகேஷன், ஹவுசிங், Yes, sir. ரைட்? Yes, sir. சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்னது? பார்க்ஸ், Parks. கம்யூனிட்டி ஹால்ஸ், அந்த Yes, மாதிரி. sir. ஓகே. ரெனியூபிள் எனர்ஜி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? வேர்ல்ட் ஓவர். Yes, sir. சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, இந்த மாதிரி எனர்ஜிஸ் which Yes, are sir. non-polluting energies, correct? Yes, sir. Yes, sir. So lending to weaker sections. Weaker sections யாரு? The certain communities which are designated as weaker sections, minorities, Yes, sir. scheduled castes, and the madri sections. Okay, deprived Yes, sir. sections. Okay, then Yes, sir. others. There are certain other sectors also, but major Mhm. என்னெல்லாம்? agriculture, MSME, right? Yes, sir. These are the major sectors where banks have to focus to enable economic growth. Agriculture எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்? அதுதான் சார் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் அது இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது சார். ஃபுட்டு. அது அது ஒண்ணு. ஓகே, எஸ் அக்ரிகல்ச்சர் சார். இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பட் எதனால இம்பார்ட்டன்ட்? ஒன், இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஃபுட். ஓகே, தட் இஸ் ஃபைன். எஸ் சார். தென் மேன் பவர். சி, மேன் பவர். ஆல் செட் அண்ட் டன், இந்தியா இஸ் நீங்க இந்தியாவில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 50% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் இன்வால்வ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே. ஸோ எஸ் சார். இஃப் இஃப் இன்கம் ஹேஸ் டு க்ரோ, அக்ரிகல்ச்சர் ஹேஸ் டு க்ரோ. இப்போ ஒரு ஃபார்மர் வந்து நல்லா ஏர்ன் பண்ணாதான் அவர் வந்து லேபரருக்கு நிறைய கொடுக்க முடியும். எஸ் சார். கரெக்டா? எஸ் சார். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் த ஃபார்மர் க்ரோஸ். எஸ் That சார். is why banks lend more on agriculture. So we say that we will lend for buying pesticides. We will lend more for buying urea. ஃபார்ம் எஸ் சார். ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்போ தானே இம்ப்ரூவ் ஆகும். யூரியா நீங்கள் உரம் போட்டிங்கன்னா நல்லா மரம் வளரும். எஸ் சார். உரம் போடலைன்னா மரம் எப்படி வளரும்? வளராது சார். வளராது. ஸோ பேங்க்ஸ் வில் லெண்ட் டு தி ஃபார்மர் டு பை யூரியா. இல்லைன்னா ஃபார்மர் எப்படி எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார் அவர்? ஹி கான் டூ இட், எஸ் சார். right? So எஸ் சார். important, very important. Agriculture is very important. Second is MSME. So you ஓகே. see so many, small scale industries everywhere. Small scale cottage industries. எஸ் சார். Everywhere there is Sipcot everywhere. If you எஸ் go சார். into a Sipcot, you will see there are so many, small industries, எஸ் சார். lathes, forging units. So many industries are there. எஸ் அவங்க சார். எல்லாருமே வந்து they contribute importantly to the economic development of the country and எஸ் சார். for employment. எஸ் சார். These are all being focused in order to ensure both of these, economic development as well as employment. எஸ் சார். Housing sector ஏன் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? Again, employment. எம்ப்ளாய்மெண்ட். Housing பார்த்தீங்கன்னா everybody has a need for a house, right? Everybody எஸ் needs சார். a house. எஸ் சார். Okay.
செகண்ட் நீங்க Yes, sir. பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a high labor intensive செக்டார். Yes, sir. ஒரு ஒரு ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா there will be hundreds of laborers who are involved, right? Yes, sir. Is Yes, sir. employment. So all of these are towards generating economic development and also employment. So Yes, sir. these are, classified as priority sectors. Okay. Yes, sir. So what does the rule say? Commercial banks have to lend 40% to priority sectors. Yes, sir. Okay, this is a very, very important thing. Okay. Now, let's say a bank has a target for lending 1,000 crores this year. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Out of that, 40% should go to priority sectors. Yes, sir. Right? Which means how much? 400 crores. 400 crore. So you must understand Yes, sir. very important thing. Okay. Yes, sir. Bank 1,000 crores lending target வச்சிருக்காங்க. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Which is easier for a bank? ஒரு ரிலையன்ஸ், டாடாஸ், அந்த மாதிரி பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. Yes, ஓகே. sir. Yes, sir. they are putting up a factory, let's say. ஓகே. Yes, sir. Yes, sir. ஃபேக்டரி ஒரு ரிஃபைனரி செட் பண்றது 5,000 crores வேணும்னு கேக்குறாங்க. Yes, sir. ஓகே. அது 5 பேங்க் சேர்ந்து 5,000 crores கொடுக்க போறாங்க. உங்க பேங்க் 1,000 crores கேக்குறாங்க. Yes, sir. உங்க டார்கெட் எவ்வளவு? 1,000 crores. 1,000. உங்க டார்கெட் 1,000 crores. ஓகே, Yes, ரைட்? sir. Yes, sir. So is it not easy for you Yes, to sir. go to Tata and say, okay, I'll finance your refinery, 1,000 crores done, முடிஞ்சது. Yes, sir. And your target is done. Our refinery is done, Yes, sir. right? Your target is over, right? Yes, sir. Government will not accept it. Okay, sir. They are saying, government is saying, you have to mandatorily give 40% of your lending to the Yes. priority sectors. Yes, sir. எதனால? தெரியல சார். இல்ல நீங்க அந்த அந்த ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதுல எவ்வளவு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் தினேஷ்? எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகாதே. ஆமா let's say சார். ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு 500 லேபரர்ஸ் 1,000 லேபரர்ஸ் எடுப்பாங்க. எஸ் சார். வேற நீங்க 400 crores வந்து நீங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கோ எம்எஸ்எம்இ கொடுத்தீங்கன்னா எஸ் சார். 10,000 லேபரர்ஸ் நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கலாமே. எஸ் சார், கொடுக்கலாம் சார். ஸோ விச் மேக்ஸ் மோர் எக்கனாமிக் சென்ஸ். எக்கனாமிக்கலி எது இம்பார்ட்டன்ட்? லேபர் இருக்குங்க சார். ப்ரையாரிட்டி செக்டார் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறது செக்டர். இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் சார். புரியுதா? உங்க எஸ் சார். டார்கெட் வைஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் வை த கவர்மெண்ட் ஹஸ் மேண்டேட்டட். எஸ் See, otherwise, banks will easily complete their target by lending it to larger industries. எஸ் சார். Banks will not go to the priority sector. ஏன்னா priority sectorல risk அதிகம். எஸ் சார். For example, let's say you will lend it to a farmer. Okay. எஸ் சார். Paddy crops போடுறாரு. Right? Paddy தெரியும் இல்லையா? அரிசி. நெல் போடுறாரு. Okay. நெல் போடுறாரு. வேற நேரத்துல மழை வந்துருது. Then what happens? எல்லாம் பேசுறது சார். Crop failure ஆயிடும். எஸ் கரெக்டா? சார். எஸ் சார். Crop அவருக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அவரால் லோன் திருப்பி கொடுக்க முடியுமா உங்களுக்கு? கொடுக்க முடியாது சார். கொடுக்க முடியாது இல்லையா? எஸ் சார். So lending to agriculture is risky. எஸ் சார். Correct? எஸ் சார், கரெக்ட். Lending to agriculture is risky. எஸ் Lending to சார். large industry like Reliance or Tata is less risky. எஸ் சார். அவங்க எப்படியும் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. எஸ் சார். கரெக்டா? எஸ் சார். But which is more important economically for the country? அக்ரிகல்ச்சர். Agriculture. So government says you have to analyze well, you have எஸ் to சார். structure your lending, you have to give 40% of your lending to to the priority sectors mandatorily. எஸ் சார். Otherwise, credit flow to these sectors will reduce and agriculture will not be able to survive. எஸ் Please சார். understand. Banks lending பண்ணலனா agriculture will be in serious trouble. Who will எஸ் give சார். money for them to buy seeds, to buy fertilizers, to buy pesticides? பணம் எஸ் எப்படி சார். கிடைக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு? ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபார்மர் என்ன ஆவாரு? ஃபார்மல் He'll be in trouble, right? ட்ரபிள். So banks have to lend. எஸ் சார். அதனால தான் சொல்றாங்க
Now we understand there are different lending that we do to farmers against the land, against gold. So there are so many things that we do as a bank, right? Yes, sir. So it is important that banks, commercial banks, the scheduled commercial banks have to lend 40% to priority sectors. Yes, Regional sir. rural banks, yesterday we saw that, right? Yes, sir. Regional rural bank, for example, Tamil Nadu Grama Bank. Tamil Nadu Grama Bank லாம் வந்து 75% of their lending has to be for Yes, priority sir. sector. Yes, sir. Yesterday again we saw small finance banks. So I said all these banks are there, but there are certain differences between them. This is one major difference. Small Yes, sir. finance banks again have to give 75% of their lending to priority sector. Yes, sir. Payment banks, they don't give credit. Correct. Urban cooperative banks, Okay. 75% again. Yes, sir. So we yesterday's chapter we saw what are the different types of banks which are available. All these banks we saw yesterday: scheduled commercial bank, regional rural bank, small finance bank, Yes, payment sir. bank, cooperative banks. Right now you Yes, understand the sir. difference. Yes, sir. I understand, sir. So this is priority sector lending. It is mandatorily has to be done by all the banks, Yes, and it is sir. strictly monitored by the Reserve Bank of India. Yes, sir. Banks have to achieve their target. Yes, sir. Right? There are two people who monitor it. One is the government, the other is the RBI. Yes, sir. Because please understand, priority sector lending is very, very important for economic development and employment. Yes, sir. Okay. Next role of a bank is diverting funds into desired channels. Banks will, route funds into Yes, sir. productive channels. Yes, sir. Okay. For example, as I said, okay, the government will guide banks through the Reserve Bank of India Yes, sir. for prioritizing certain sectors. Like priority sector is one. Okay. Priority sector Yes, sir. lending is one part. Okay. Yes, sir. Tomorrow, if there is a clean energy drive, okay, then Yes, government will sir. say we will have to push more solar energy, wind energy, all of these. So there has to be an allocation for those kind of industries. Yes, sir. So banks play a major role by giving credit to newer industries or industries which are prioritized by the government. Yes, sir. Okay. Banks are helpful in productive activities. We give finances at reasonable rates to productive Yes, activity, sir. right? Yes, sir. Yes, sir. Agricultural sector, industrial sector. Otherwise, there will be cash with customers, which they cannot give it for productive purposes. The risk will be Yes, sir. very high. Yes, sir. Okay. So, sometime back we discussed this. Again, I will reiterate. Okay. Yes, sir. A bank acts as an intermediary between the borrower and the depositor. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Intermediary bank இருக்குது. Okay. Now imagine Yes, there is sir. no bank. Okay. Yes, sir. ஒரு ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட 1 lakh இருக்குது. அவர் டைரக்டா ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட 50,000 50,000 கொடுத்துடுறாரு. Yes, sir. ஓகேயா? Yes, sir. இப்போ அந்த அந்த ரெண்டு பேர் 50,000 வாங்கியிருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் டிஃபால்ட் ஆயிடுறாரு. Yes, sir. ஒருத்தர் சொல்றாரு என்னால இப்ப கட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு. Yes, sir. அப்போ இந்த 1 lakh கொடுத்தவருடைய மணி என்ன ஆகும்? 50,000 கலெக்ட் பண்ண முடியுது. மீதி கரெக்ட் பண்ண 50,000 முடியாது. கலெக்ட் பண்ண முடியல. அப்போ எஸ் என்ன சார். ஆயிடுச்சு? 50,000 லாஸ் ஆயிரும். அதுக்கேற்ற ப்ராஃபிட் வராது சார். 50,000 எதுல லாஸ் ஆகுது? அவருடைய கேபிட்டலே போயிடுச்சு. ஆமாம் சார். புரியுதா? எஸ் சார். கேபிட்டல் அதுதான் முக்கியம். அந்த வேர்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்கிட்ட இருக்கிறது முதல் தமிழ்ல வந்து எஸ் அது சார். பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல். முதல் வந்து 1 லட்ச ரூபாய் என்கிட்ட இருந்துச்சு. நான் அதை ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்தேன். ஆனா நான் எஸ் வட்டி சார். அதிகமா வாங்கிக்கிட்டேன். நான் வந்து அந்த சம் 18% வட்டி 18 வட்டிக்கு வாங்கிக்கிட்டேன். எஸ் ஓகேயா? சார். ஒரு ஆள் வந்து 50,000 வாங்கினாரு, இன்னொருத்தர் வந்து 50,000 வாங்கினாரு. எஸ் சார். பேங்க்ல வந்து வட்டி கம்மி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், டைரக்டா நான் லெண்டிங் பண்ணிட்டேன். லெண்டிங் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? இதுதான் நிறைய இடங்கள்ல நடக்குது. ஓகே. எஸ் சார். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ப்ளீஸ் எஸ் சார். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிஸ்க் ஆஃப் திஸ். ஓகே. இப்போ எஸ் சார். 18க்கு நான் கொடுத்துட்டேன். ஒருத்தர் 18 ரீபே பண்ணிட்டாரு. ஸோ 50,000க்கு 18% ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு? 50,000க்கு 18% சார்? ம் 1 50,000 இயருக்கு 18% போடுங்க.
9,000 வருதா? எஸ் சார். ஓகே. எஸ் சார். 9,000 வரும். ஸோ எனக்கு 59,000 ரூபா ஒருத்தர் கொடுத்துட்டாரு. ஓகே. எஸ் சார். எஸ் சார். இன்னொருத்தர் அந்த 50,000 கொடுக்கல. எஸ் சார். ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்னுடைய புக்ஸ் நான் பார்த்தேன்னா ஒரு 59,000 மட்டும்தான் என்கிட்ட இருக்கு. எஸ் சார். புரியுதா? எஸ் சார். என்னுடைய முதலே கம்மியாயிடுச்சு. கம்மி ஆயிடுச்சு. நான் 1,00,000 ரூபா போன வருஷம் முதல் வச்சிருந்தேன். எஸ் இந்த சார். வருஷம் என்னுடைய புக்ஸை நான் பார்த்தேன்னா என்னுடைய முதல் வந்து 59,000 ரூபா தான் இருக்கு. எஸ் சார். ரைட். வேற எஸ் சார். நான் பேங்க்ல கொடுத்துருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேங்க்ல வந்து 7% தான் வட்டி கொடுக்குறாங்க. எஸ் சார். ஓகேயா? எஸ் சார். ஸோ பேங்க்ல வந்து நான் 1,00,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டேன். எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் இயர் நான் என்னுடைய புக்ஸ் பார்க்குறேன், 1,07,000 ரூபா இருக்குது என்னுடைய புக்ஸ்ல. எஸ் சார். ஓகேயா? எஸ் சார். பேங்க்ஸ் வந்து 2 பேருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேயா? எஸ் சார். பட் பேங்க் சைட்ல இருந்து பாருங்க, அந்த 2 பேர்த்துல ஒருத்தர் கொடுக்கல பேங்க்குக்கு. எஸ் சார். ஓகேயா? ஆனாலும் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுத்துரும். எஸ் சார். ஸோ இதுல என்ன நடக்குதுன்னா, பேங்க்ஸ் டேக் த ரிஸ்க். எஸ் சார். ஓகேயா? எஸ் Risk சார். is passed from the customer to the bank, which is an intermediary. எஸ் சார். The intermediary accepts the risk. எஸ் சார். Okay, yeah. So you ஆமாம். are risk free. எஸ் சார். The bank takes up the risk in on behalf of the customer, எஸ் சார். right? So very, very important. When you are looking at a bank, எஸ் you சார். must see that. Other than next point, one of எஸ் the சார். most significant roles of commercial bank is in economic development is as arbiters of risk. எஸ். When we are lending it to businesses or to individuals, banks will check the income, credit score, and all other factors. சார். And the analysis will tell us how much of chances of default from the customer. எஸ் சார். By weeding out risky borrowers, commercial banks lessen the risk of financial losses. So, as I reiterated yesterday, we won't lend it to everyone. எஸ் சார். We will do our proper analysis. We will do income analysis. We will do CIBIL checks. We will do site verifications. We will do personal discussions. So many credit controls are available to banks எஸ் சார். in order to mitigate the risk, in order to reduce that risk, எஸ் சார். which will not be available to individual customers. எஸ் சார். Right? எஸ் So சார். banks carry the risk of customers. Very, very important role that banks play. எஸ் சார். Right? Information about possible investments. So banks today are also acting as investment advisors to customers. எஸ் That சார். is why you will see a lot of banks will sell mutual funds. They will sell insurance. Everything is given as an advisory for investment purposes of the customer. எஸ் சார். Right? So as a banker, you will also have targets for mutual funds. You will have targets for insurance, everything. எஸ் சார். Because your role is as an advisor. எஸ் சார். Monitoring investments and exerting corporate governance. Okay, as a provider of capital, financial intermediaries can monitor and influence how firms use capital and utilize the resources more effectively. எஸ் This is சார். another important role that banks play. Okay, suppose we have lent 1 crore to a company. எஸ் Okay, சார். every month we will collect their stock statements. Every sir. month we will ask for their reports. Every quarter we will ask for their balance sheets. Or every Yes, half sir. year we will ask for their projections. So all Yes, of sir. these of a company we will monitor. If company is using their funds in an inappropriate way, we will be able to point it out to them. Yes, Right? sir. So corporate Yes, sir. governance improves through banks. Yes, sir. Reducing poverty in an economy, this we have said, we have seen this. Economic growth helps generate jobs for the poor. Very important. Yes, sir. Higher rate of growth would reduce the wage differential between skilled and unskilled labor. So Yes, wages sir. will increase as the economic activity goes up. Yes, sir. Higher growth will lead to increased tax revenues for the government so that Yes, sir. the government can spend for social benefits. Yes, sir. More funds will be available to the poor for investment purposes because of capital formation through banks. Yes, sir. Right? Good Yes, sir. governance, banks ensure good service delivery and accountability. Yes, sir.
So as I said, Prime Minister Jan Dhan Yojana, okay, which is Yes, sir. enabling direct cash transfers for various subsidies, including cooking gas subsidies. Yes, sir. You know the important roles of banks, government spending. Okay, commercial Yes, banks sir. completely help the government in their spending by Yes, sir. purchasing bonds and other financing arrangements for governments. Yes, Right? sir. Yes, sir. Okay. We just discussed this payment systems. Okay, like how payment within the country is settled, how payments outside the country is settled. So banks play an important role in ensuring financial stability. Otherwise, if collections are inefficient, the whole business cycle slows down. We discussed this, right? Yes, sir. Yes, When we sir. discuss risk management, right? Banks Yes, offer sir. a range of financial products such as insurance derivatives Yes, sir. to manage various risks. Okay. Yes, sir. Liquidity management. Liquidity na என்னது? கரண்ட் கையில இருக்க காசு. கையில இருக்கிற காசு. Cash. So Yes, sir. bank serve as custodians of liquidity, which means savings account and current accounts, which are called demand deposits. They should be liquid. Yes, sir. Okay. Ipo, for example, one more thing I will tell you about our own examples. Let's say you have got 1 lakh. Okay. Yes, sir. You give it to two people. 50,000, 50,000. Okay. Yes, sir. Yes, sir. After you give, நீங்க அவங்ககிட்ட சொல்லிடுறீங்க 1 year கழிச்சு எனக்கு 18% கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. Yes, sir. ஆனா 3 monthsல Yes, உங்க sir. ரிலேட்டிவ் ஒருத்தருக்கு மேரேஜுங்க எனக்கு ஒரு 50,000 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. Yes, sir. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? 2 பேரும் கொடுத்துட்டீங்க ஏற்கனவே. Yes, sir. Yes, sir. இப்போ போய் உங்களால அவர்கிட்ட திருப்பி கேட்க முடியுமா? கேட்க முடியாது சார். கேட்க முடியாது இல்லையா? ஆனா உங்க ரிலேட்டிவ்க்கு எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? வெரி க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் என்ன பண்ண போறீங்க? ஒண்ணு அவங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கணும், இல்ல பேங்க் சைடு ஸோ வேற இதே இது நீங்க பேங்க்ல கொடுத்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டைரக்டா பேங்க்லயே லிக்விடிட்டி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும். ஓகே ஓகேப்பா உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டா, சரி ஓகே நான் வந்து பேங்க்ல போய் வித்ட்ரா பண்ணி தந்துடுறேன் உங்களுக்கு. எஸ் சார். ஸோ யுவர் liquidity is also safeguarded by the bank. Urgent எஸ் சார். requirement of cash is given to you by banks, not by any other source. Right? This is another very, very important thing. Banks guarantee liquidity எஸ் சார். for its customers. Right? எஸ் சார். Central banking, banks control monetary policies and maintain price stability, economic growth. The monetary policy, we will just look into it. Okay. Monetary policy, fiscal policy, ரெண்டு பாலிசி இருக்கு. I don't know if you have read about it. இது உங்களுடைய இதுல கொடுத்துருக்காங்களா MBA சிலபஸ்ல? இல்ல, இதெல்லாம் வரல சார். வரலையா? சரி, வரல ஓகே. Okay. Before we go into this, let me show you what it is. Okay. Are you able to see this screen? Fiscal Yes, policy sir. and Fiscal monetary policy, policy. monetary policy. இது ரொம்ப important. I mean, as a banker or as a person who will be in the financial industry, Yes, sir. you must be able to understand this. Okay. Yes, In sir. the words நிறைய வரும். Okay. If you read or if you discuss within your colleagues within the industry, நீங்க வந்து MBA ல என்ன ஃபைனான்ஸ் படிச்சீங்களா மார்க்கெட்டிங்கா? ஃபைனான்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் சார். ஃபைனான்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். பட் Yes, ஃபைனான்ஸ்ல sir. ஏன் இதெல்லாம் கவர் பண்ணல? சார், அது எங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் மேஜர் ஆக்கிட்டாங்க சார். Oh, marketing was major. Yes, Okay. sir. Okay. Fine. Anyway, but easy to understand, but please understand this. Okay. Yes, sir. Fiscal policy is done by the government. Okay. Yes, Yeah. sir. Fiscal Yes, sir. policy அப்படின்னால் it is a policy rolled out by the government through the budget. Yes, sir. ஓகே, அந்த பட்ஜெட் கொடுக்குறாங்கல்ல, நம்மளுடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் Yes, sir. மேடம் இருக்கிறாங்க, மேடம் நிர்மலா, அவங்க வந்து பட்ஜெட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அதில் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் இட் Yes, ஆல்சோ sir. ஹேஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. Yes, sir. ஓகேயா? ஃபிஸ்கல் பாலிசி is a statement by the government to adjust its spending levels and tax rates to monitor a nation's economy. Yes, sir. ஓகே, கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றது எதுலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க? Yes, எம்ப்ளாயீஸ்க்குரிய sir. சேலரி, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்களா அவங்க சேலரி கொடுக்கணும். ரெண்டாவது Yes, ப்ராஜெக்ட்ஸ். sir. ஓகே, லாட் ஆஃப் Yes, ப்ராஜெக்ட்ஸ் sir. கவர்மெண்ட் டஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அலாட் பண்றாங்க இல்லையா? Yes, ஸோ sir.
அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் பட்ஜெட்ல கொடுப்பாங்க ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். ஓகே, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. தென் டேக்ஸ் ரேட்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இன்கம் டேக்ஸ் ரேட்ஸ். Yes, sir. So these is called in the it all put together is called the fiscal policy. Okay, Yes, sir. monetary policy is done by the Reserve Bank of India, central bank to India, central bank of India ன்னு ஒரு பேங்க் இருக்கு, அது PSU. Yes, Not sir. that சென்ட்ரல் பேங்க்ங்கிறது இங்க மீன் பண்றது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா Yes, sir. டு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் மணி சப்ளை அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். ஓகே, எக்கானமில எவ்வளவு பணம் புழங்குது அப்படிங்கிறத ஆர்பிஐ டிட்டர்மைன் பண்ணும். Yes, sir. எவ்வளவு பணம் புழங்குதுங்கிறத வச்சு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. Yes, ஓகேயா? sir. Who controls fiscal policy? By the government of India, central government. Who controls monetary policy? It is controlled by the Reserve Bank. Yes, sir. What is the primary objective of fiscal policy? To influence economic condition. To Monetary policy to influence money money supply and supply and interest interest rates. rate. ஓகேயா? அது Yes, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறது நான் சொல்றேன் இப்போ. நெக்ஸ்ட் எப்படி பண்றாங்கன்ட்டு நான் சொல்றேன். Yes, ரைட்? sir. What are the major tools? Public expenditure, Public expenditure, taxation, taxation, public public borrowing, borrowing. etc. ஓகே, இது எல்லாமே பட்ஜெட்ல வரும். When the Yes, sir. when the finance minister presents the budget, இது எல்லாமே இருக்கும் அதுல. ரைட்? Yes, sir. Yes, sir. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, how does the Reserve Bank influence money supply? Through bank rate, Yes, sir. cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. Okay, very, very important as a banker. Yes, sir. You must understand all of these terms. Okay, Yes, sir. okay, we'll get into this. First, we will see monetary policy. A set Yes, of sir. tools used by the Reserve Bank of India for controlling interest rate and the money Yes, sir. supply. Yes, sir. Okay, yeah, and the quantity of money available in an economy. Yes, sir. Okay, quantity of money available in the economy னா என்னது? அது எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மணி சர்க்குலேஷன்ல இருக்குது சர்க்குலேஷன் ஆகுதுன்றது. அப்படின்னுட்டு அதை வந்து ரிசர்வ் பேங்க் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஓகே, Yes, sir. Yes, sir. monetary policies strategies includes revising interest rates and changing bank reserve requirements. Okay, Yes, sir. Yes, sir. interest rates எதுல வரும்? ரிசர்வ் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க? யூ would have read it, yeah? இது ஈஸி தான். Tell me. அக்கார்டிங் டு தேர் நார்ம்ஸ், சார். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு டேர்ம் இருக்கேன், ரெப்போ ரேட். ரெப்போ ரேட். ஓகே, ரெப்போ ரேட் நீங்க ரீட் பண்ணிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ Yes, sir. ரிசர்வ் பேங்க் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னா ரெப்போ ரேட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. Yes, sir. ஓகேயா? Yes, sir. ரெண்டாவது ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ, CRR, Yes, இந்த sir. மூணு வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? ரெப்போ ரேட், CRR, SLR, SLR. ஓகே சார். அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல வரும். ஓகே, I'll brief you. ஓகே, எஸ் சார். எஸ் சார். அது என்ன பேசிஸ்ல அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னா த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், GDP, இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் செக்டார் ஸ்பெசிபிக் growth ரேட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ரிசர்வ் பேங்க்குடைய மானிட்டரி பாலிசியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எவ்ரி மந்த் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ் வரும். ஸோ இட் இஸ் பீங் கண்டினியூஸ்லி மானிட்டர்ட் பை த கவர்மெண்ட் அண்ட் தி ரிசர்வ் பேங்க். ஓகே, ஜிடிபி growth ரேட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னுட்டு மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எஸ் சார். இது எல்லாமே வந்து ரெகுலர் மானிட்டரிங்ல வந்துட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த growth ஆஃப் தி எக்கானமி ஆஸ் வெல் அஸ் மானிட்டரி பாலிசி கண்ட்ரோல். எஸ் சார். ஓகே, Yes, so monetary policy is classified as expansionary or contractionary. Expansion என்னது? You improve money flow, you increase money flow. Contraction you reduce money flow. Okay, Yes, sir. that's the basic concept. Okay, Yes, sir. contractionary, it increases interest rate and reduces the money supply and thereby it decreases inflation and slows down growth. Yes, sir. Contractionary policy அதாவது பண சுருக்கம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா பணம் சப்ளையை கட் பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து. Yes, sir. ஓகேயா? Yes, பணம் sir. சப்ளையை கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இன்ஃப்ளேஷன் குறையும்.
இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன தெரியுமா? Yes, sir. இன்ஃப்ளேஷன் Inflation refers to steady increase in general price level. ஜெனரல் பிரைஸ் லெவல்ஸ். தமிழ்ல பார்த்தோம்னா பணவீக்கம். ஓகே, Yes, sir. Yes, sir. அதாவது அது வரும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் த ரிடக்ஷன் இன் த வேல்யூ ஆஃப் மணி. ஓகேயா? Yes, sir. Yes, sir. ஸோ இப்போ கான்ட்ராக்ஷனரியா பண்ணும்போது இன்ஃப்ளேஷன் வில் ரெடியூஸ். ஓகே, Yes, sir. பட் அக்கார்டிங்லி த growth இன் எக்கானமி வில் ஆல்சோ ரெடியூஸ். Yes, sir. புரியுதா? Yes, sir. வேறஸ் எக்ஸ்பான்ஷனரியா போகும்போது இட் இன்க்ரீசஸ் த மணி சப்ளை, Yes, sir. interest rate will reduce, Yes, sir. consumer spending and borrowing will increase. Consumer spending increase ஆகும், அதனால எக்கானமி growth ஆகும். Yes, sir. எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி, ரைட்? Yes, sir. இந்த ரெண்டுக்குமே நிறைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேயா? Yes, sir. So as I said, inflation is the rise in the cost of living over a period of time. Okay, let us assume a good is costing 1,000 rupees. இன்னைக்கு ஒரு 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 வாட் எவர் யூ ஆர் பையிங், லெட்ஸ் சே ஒரு பேக் ஆஃப் ரைஸ், ஒரு அரிசி பேக் வாங்குறீங்க, இன்னைக்கு 100 ரூபாய் சொல்றாங்க ஒரு 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 பேக். ஓகேயா? Yes, sir. ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீங்க அதை போய் கேட்டீங்கன்னா அதே அதே பேக் எவ்வளவு சொல்லுவாங்க? 105 ரூபா இல்ல 110 ரூபா, வாட் எவர் தே வில் சே, Yes, ரைட்? sir. அரிசி அதே தான். Yes, sir. ஓகேயா? பட் விலை மட்டும் மாறிடுச்சு, Yes, sir. ரைட்? Yes, ஸோ sir. Yes, sir. த இன்க்ரீஸ் இன் பிரைஸ் இஸ் வாட்? 10 rupees. தட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன். Yes, sir. இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமா இருக்கும்போது பீப்புள் ஸ்ட்ரகிள் டு மெயின்டைன் தியர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் பிகாஸ் Yes, sir. த வேல்யூ ஆஃப் மணி டிக்ரீசஸ். Yes, sir. 1000 ரூபாய் வச்சு நீங்க ஒரு பேக் ஆஃப் அரிசி வாங்க முடிஞ்சது உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர். ஆனா இன்னைக்கு வாங்க முடியாது உங்களால அதே 1000 ரூபாய் வச்சு. Yes, sir. இப்போ 1010 ரூபாயோ 1020 ரூபாயோ இருந்தா தான் நீங்க போய் வாங்க முடியும். Yes, sir. ஓகேயா? Yes, sir. That is called inflation. The reduction in the value of the currency is called inflation, Yes, sir. right? Yes, sir. Why inflation happens? இந்த 3 reason. Rising demand. Demand Okay, இப்போ ஒரு increase. பொருளுக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா விலை கூடும். இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? கூடும், sir. விலை கூடும். கரெக்டா? Yes, நீங்க sir. ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்திருக்கிறீங்க, Yes, sir. ஒரு ஸ்டாக் நிறைய பேர் வாங்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா விலை ஏறிடும், ஏறிடும். ரைட்? Yes, sir. So it is called demand pull inflation. அதாவது டிமாண்ட்னால வர இன்ஃப்ளேஷன், இட்ஸ் கால்ட் டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன், ரைட்? Yes, sir. Yes, sir. இன்சஃபிஷியன்ட் சப்ளை. ஓகே, Yes, இது sir. ஒரு ரீசன் ஃபார் ஹையர் இன்ஃப்ளேஷன். இன்சஃபிஷியன்ட் சப்ளை. Yes, sir. ஓகே, சப்ளை இல்லாததுனாலையும் ஷார்ட்டேஜ் வந்த உடனே என்ன ஆகும்? விலை sir. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறிடும். டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகல. அதே இப்போ லெட்ஸ் சே ஒரு இப்போ இப்போ நீங்க சென்னையில இருக்கிறீங்க, Yes, இது ஒரு sir. வெஜிடபிளோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, Yes, நீங்க sir. வந்து இந்த நியூஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நியூஸ் டெய்லி பார்ப்பீங்களா? நம்ம சன் நியூஸ் அந்த மாதிரி ஆ தமிழ் நியூஸ். பார்ப்பேன் சார். அதுல வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட் விலை அப்படின்னு போடுவாங்க. எஸ் சார். கோயம்பேடு இன்னைக்கு ஹோல்சேல் ரேட். ஹோல்சேல் ரேட்டு. தக்காளி வந்து வரத்து இல்லாததால் விலை அதிகம். விலை அதிகரிப்பு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தக்காளியோட சப்ளை இல்லைன்னு அர்த்தம். சப்ளை இல்ல. ஓகேயா? வரத்து இல்லைன்னா என்னது? சப்ளை இல்ல. சப்ளை இல்ல. டிமாண்ட் அதே தான். அதே காய்கறி வியாபாரி தான் வந்து வாங்குறாரு. ஓகே, அவர் தான் நேத்திக்கு வந்தாரு, அவரே தான் இன்னைக்கு வந்தாரு. டிமாண்ட் அதே தான். ஆனால் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சப்ளை இல்லாததுனால என்ன ஆயிடுச்சு? விலை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் சப்ளைனால வர்ற இன்ஃப்ளேஷன். ஓகேயா? அடுத்தது வந்து மின்டிங் மணி. ஓகே, எக்ஸசிவ் கரன்சி ஃப்ளோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ட்ரியில வந்து கரன்சி நோட்ஸ் இருக்குது, காயின்ஸ் இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட்ல சொல்றாங்க, நாங்க வந்து இந்த வருஷம் இவ்வளோ 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 1000 கோடிகள் நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கரெக்ட்? அதுல நீங்க பட்ஜெட் ரீட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், அதுல வந்து இவ்வளோ கடன் வாங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லா பட்ஜெட்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ கடன் வாங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்ட்?
Yes, sir. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் பார்த்தாலும் சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் பார்த்தாலும் சரி, நம்மளுடைய கார்ப்பரேஷன் முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் பட்ஜெட் பார்த்தாலும் சரி, Yes, sir. அவங்க எப்படி வருவாங்கன்னா, இவ்வளோ வரவு இருக்குது, இவ்வளோ செலவு இருக்குது, இந்த வருஷம் நாங்கள் இவ்வளோ கடன் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? Yes, sir. அந்த அந்த கடன் வாங்குறாங்க இல்லையா, அது கரெக்டான அப்ரோச். ஓகேயா? Okay. Yes, sir. சிலர், அதாவது சில ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சிலர் வேர் எக்கனாமி இஸ் நாட் வெல் மேனேஜ், நல்லா மேனேஜ் பண்ணாத எக்கனாமிஸ் இருக்கும்ல, Yes, sir. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கவர்மெண்ட்ஸு இந்த இந்த வருஷம் நமக்கு வந்து 10,000 கோடி கடன் வாங்கணும். ஓகே, Sir. அதுக்கு பதிலாக நம்ம 10,000 கோடி நோட்டு பிரிண்ட் பண்ணி அப்படியே செலவு பண்ணிட்டா என்ன அப்படின்னு சிலர் யோசிப்பாங்க. Yes, sir. ஸோ கவர்மெண்ட்டுங்கிறது அவங்க தானே பணம் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு கரன்சி நோட் யார் பிரிண்ட் பண்ணுறா? Government. RBI. ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, Yes, sir. Yes, sir. ஸோ டுமாரோ த கவர்மெண்ட் கேன் சே டெல் டு ஆர்பிஐ, ஓகே யூ பிரிண்ட் 10,000 crores நோட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yes, sir. அப்படி பிரிண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? Run பண்ணா இன்ஃப்ளேஷன் ஏறிடும். yes, sir. புரியுதா? கரன்சி sir. கேன் பி பிரிண்டட் பேசிஸ் அண்ட் அண்டர்லையிங் வேல்யூ. அதாவது Yes, sir. வேல்யூ இதில் இருக்கும்னா, தங்கம் வச்சிருப்பாங்க ரிசர்வ் பேங்க்ல. இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க சில ஆர்டிகிள்ஸ்ல, இவ்வளோ கோல்டு sir. வச்சிருக்காங்க ஆர்பிஐல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yes, sir. ஓகேயா? Yes, sir. எவ்வளோ கோல்டு வச்சிருக்காங்களோ அவ்வளோதான் கரன்சி பிரிண்ட் பண்ண முடியும். Yes, sir. நீங்கள் வந்து கோல்டு லெட்ஸே 50 டன் வச்சிருக்கிறீங்க, ஆனால் கரன்சி நீங்கள் பாட்டு பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கரன்சியுடைய வேல்யூ கம்மி ஆயிடும். Yes, sir. More money getting printed will reduce the value of your currency. இதுதான் கான்செப்ட். Yes, sir. ஓகேயா? ஸோ Yes, sir. the Reserve Bank will not print more currency unless it has underlying value. Yes, sir. Okay? If the Okay, sir. Reserve Bank is printing more money, then inflation will shoot up because money supply increases. Yes, sir. Right? Yes, sir. Inflation targeting by RBI. So the critical target of RBI now is inflation targeting. Yes, sir. ஓகே, ஆர்பிஐ உடைய மிக முக்கியமான வேலை என்னன்னா, இந்தியாவில் Yes, உள்ள sir. இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றது ரிசர்வ் பேங்க் உடைய வேலை, அதாவது மானிட்டரி பாலிசி உடைய வேலை. Yes, sir. அதனால தான் நீங்க பார்ப்பீங்க ஃபோர்ட்நைட்லி ரிப்போர்ட்ஸ் வரும். அதாவது 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ரிப்போர்ட் வரும் ஆர்பிஐல இருந்து. இன்ஃப்ளேஷன் இவ்வளோ ஆயிருக்குது, இந்த மாதிரி கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இதாக இருக்குது, ஹோல்சேல் இண்டெக்ஸ் இவ்வளோ ஆயிருக்குது. Yes, sir. ஸோ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் மேண்டேட்டட் 4% consumer price index inflation as the target. This you must understand. Yes, sir. The goal of the RBI is to control inflation in India at 4%. Yes, sir. And there is a tolerance limit of plus or minus 2. So it can vary from 2 to 6. Yes, sir. Okay, 4 minus 2 is 2, 4 plus 2 is 4 6. plus 2 6. Okay, so inflation in India has to be within 2 and 6. Yes, sir. அதுதான் ஆர்பிஐ உடைய முக்கியமான வேலை. அதை அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா, மானிட்டரி பாலிசி. அந்த மானிட்டரி பாலிசி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா, பேங்க் ரேட், ரெப்போ ரேட், எஸ்எல்ஆர், சிஆர்ஆர். Yes, sir. ஓகேயா? Yes, sir. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்குதா உங்களுக்கு? இது வரைக்கும் அவ்வளோ இல்லை சார், டவுட் இல்லை சார். அந்த ப்ரையாரிட்டி செக்டார் கான்செப்ட் புரிஞ்சிடுச்சா உங்களுக்கு? புரிஞ்சிருச்சு சார். ஓகே, ஸோ வாட் வில் டூ இஸ் வில் கண்டினியூ திஸ் டுமாரோ. Yes, ஓகே, sir. பட் Yes, ஐ sir. வாண்ட் யூ டு ரீட், and find out what Yes, sir. what is the repo rate percentage today, Yes, what is sir. the CRR percentage today, what is the SLR percentage today. Yes, sir. Okay, you have to tell Okay, me sir. tomorrow. Okay, sir. Okay, you must Okay, sir. you must read it and tell me. Okay, okay, sir. I'm just asking for numbers. இதுல உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது. Okay, Okay, sir. Okay, sir. we will go through that tomorrow, right? Yes, sir. Okay, Dinesh. Okay, Okay, thank you, you. sir. Thank you. Okay, Bye. sir. Okay, Thank sir. you.